Tilishumi nakune li esukwini ke lesine liviki ke lwesithathu enyangeni yesithathu kulomnyaka inyanga yendlovulenkhulu angivusele nginamukele Tindzabeni tekucala telusuku ndilethelwa kumsakazo wetitfombe Eswatini TV libito lami ngosifiso Nxumalo nathi Tindzaba. Indvuna yetempilo umhlonishwa Mduduzi Mathebula setfule ngalokusemthethweni imisebenti lemithathu ekuniketa sive lusito lwetempilo leqhutshwa ke inhlangano iRotary. Lemisebenti itawube ichubeka esifundzeni saseshiselweni eJericho Clinic kaZombotse emuva Clinic kanye naseqinisweni primary kusukela mhla tilishumi nesiphohlongo kulesetulo. The outreach will provide medical and dental services to the children in the mentioned schools as well as the neighboring communities. The services will be delivered. The services to be delivered will include medical consultation, screening, testing for various diseases such as NCDs, HIV, AIDS, TB, STIs, cervical cancer, voluntary male circumcision, and dental care, amongst others. Sikhona lokuyofika lena esiveni angikho lokumqoka kakhulu nangingabekisa nje ukuthi bantu abakhoni ukuthola lithuba lokuthi babone bodokotela labathile labasemadolobheni ikakhulu ema specialists nje bodokotela laba kwanza ukuthi ba professional kuloko laba kwendawo kukahle lokho ukuthi sihambe siyofika khona lemakhaya batothola lelithuba leli mahala futhi ngikho nje lokuhle kakhulu nalosi lokulashwa ulashwa mahala. Indvuna yelitiko letemidlalo nemasiko umhlonishwa Bongani Nzima ithi emakhono sengiyoke indlela yokuphila lekufanele ukuthi bantfu labasha bayithathe kuteke batawukhona kugucula impilo yabo ibe ngilengcono. Indvuna beyikhuluma ngesikhathi kusukunyiswa umgomo wetemakhono phecelezi i-Eswatini National Council of Arts and Culture Policy kanye nemhlangano lomkhulu lapho ukuthi ngithiwa khona tindzaba temakhono ngaphansi kwesicubulo lesithi Monetizing the Arts. This summit held under the theme Monetizing Arts will allow us to confront the key issues in the industry, that of making our art a source of decent and sustainable livelihoods for you as artists. There is no doubt that our artists are immensely talented and creative. However, there is a need for your work to translate into profit, first to benefit you and then others around you, thereby assisting the country alleviate unemployment and poverty. I have been pleased to note that the topics for the discussion during this summit will speak exactly to monetizing issues, including contracts, music distribution, royalties, online facilities, hosting festivals, accessing funding. It is through acquiring such knowledge that we can upscale our work to ensure that our art is managed as business. Litiko letetindlu selicale kwemukela imivo yesive mayelana nekwakhiwa kwemthetho lotawengamela kusebenta kwalabaxhumanisa labathengisa tindlu kanye ke nalabo labatiwa ke ngebathengi real estate agents bill. Kanti ke mabhalane lomkhulu etiko letetindlu Dr. Simon Zwane uthi lo mthetho utawusita ekutheni uvikele ukuthi tindlu letingekho emthethweni tingenteki lokufaka ekhathi kushushumbiswa kwemali. Zwane bekakhuluma ngesikhathi litiko lihlangene nema real estate agents kamanzini. Ngothi lokuthengiswa kwetindlu real estate libonakala lindlondlobala kakhulu emhlabeni nalapha eveni. Ngenhloso yokuqinisekisa tekuphepha kulolu hlangothi litiko letetindlu nemadolobha selicale umkhankaso wekuhlanganisa umthetho lotawengamela labo labaxhumanisa bathengi nalabathengisa tindlu. Akhuluma kulomhlangano mabhalane lomkhulu walelitiko Dr. Simon Zwane uthi ke labo labathintekako sebangacala bafake imivo yabo. Kulokusebenta lokhu lesikhuluma ngako kwekuthenga nekuthengiswa kunetimali letishisiwe letivamsa kuyale nale suka kulesandla lesi ungene kulesandla lesa nangabe kunema transaction lanjalo nemathabela ngoti abakhona
Emathabelangoti kungaba kwekuthi laba lamkhatsini, the real agents, kube ngulaba imbumbulu, labangisibo kahle. Labagadze nje kwekuthi yini labangayitfola ngalokungekho emthethweni, either bayitfola kulona lotsengako noma badoje lona lothengisako. Sike sakubona ke lokho nasemaphepheni kuke kwabikwa emahlandla lamanyenti. Lokunye lokungenteka kwekuthi le mali lesuka kulesandla lesiye kulesa ukhanze ukuthi kukhona lapho isuka ngalokungekho emthethweni khona, sithi money laundering. Lawo mathuba lawo asetulu kule industry le. Nangabe ke sifuna kusebenta ngesizotha kusho kwekuthi kubalekile ukuthi sibe nawo lo mthetho lotawenda ukuthi kube nekuvikeleka kwetehlakalo letinjalo. Because if that happens, or if sivula nje siyekelela nje, kusho ukuthi tawusuka imali etindzaweni letingakafanele noma letfolakele ngendlela lengekho emthethweni ibuye ingene la kule economy lesemthethweni. Kubheke ukuthi litiko lichubeke nekuhlangana nabo bonke labathintekako kulolu hlangothi kuze kwakhiwe lo mthetho. Tindzabeni kubika Sondomlangeni kaManzini. Selufike emaphethelweni luhlelo lwekukhutsata kulinywa nekudla kwetibhidvo temdzabo i-Taiwan Vegetables Initiative. Kanti ke uma khuluma kuvulwa umhlangano sikolwa wekugcina walomsebenzi mabhalane lomkhulu welitiko letekulima Sydney Simelane uthi luhlangothi lwetekulima lufake esandla ekubhebeteleni inkinga yokuguquguquka kwesimo selitulu. Simelane uthi lolu hlangothi kufanele lusebentele ukuthi netinhlelo tekwenta lesimo ukuthi sibe ngilesingcono ikakhulu ngetindlela tekulima letingeke tibe nemthelela lotawubulala titsako temhlaba kanye ke netilwanyana netilimo. Simelane bekakhuluma uma sukumisa ngalokusemthethweni umhlangano sikolwa wekugcina waloluhlelo. Leswatini lingelinye lemave lamane lapho lolu hlelo luchutshwa khona ngenhloso yekukhutsata ukuthi bantfu badle tibhidvo temdzabo. Lolu hlelo selufike emaphethelweni. Mabhalane lomkhulu welitiko letekulima Sydney Simelane nakavula umhlangano sikolwa wekugcina ngci walolu hlelo uthi ke lolu hlelo lusite kakhulu kubuyisa tindlela letinganyukubeti imvelo. We have been the main culprits and contributors to the significant loss of agrobiodiversity, particularly biodiversity including the underlying wild vegetables and other microbial species that thrive in a balanced natural ecosystem. Ladies and gentlemen, we have even irrationally promoted the use of herbicides while in ignoring other weed control, suppression and soil fertility improving agricultural practices such as intercropping, rotational or even cover cropping, particularly with climate-adapted legumes, despite being aware of their benefits on soil fertility improvement, soil health and other soil microorganisms. Umhlonishwa Jeremy Liang loncoselele Taiwan kuleli uthi lolu hlelo lokukhutsata sive kuthi sidle kudla lokunemsoco netithako letakha umtimba. TAVI is a joint venture funded by Taiwan government and work closely with the Ministry of Agriculture, Eswatini, and other international partners. Through the World Vegetable Center, we want, through the TAVI, we want to bring back the awareness among the Eswatis, the traditional vegetable in Eswatini. This is of great importance for to balance the nutrition deficiencies in this country, and it's of great importance. People should pay attention to the traditional vegetable of Eswatini. Marco Whipperis umfundisi jikelele walolu hlelo uthi ke lapha eveni bafinyelele etikolweni letinyenti kuchuba lolu hlelo lokuyinfo lamanye emave lesafuna kuyenda. African traditional vegetables are a key resource, I think, for nutrition, health and livelihoods, and they're really in need of help. If we're not careful, we'll lose that biodiversity as we speak because of climate change, urbanization, industrialization, and also because more and more people just eat the same,
like I would say, boring food, you know. Lolu hlelo luphindze lasita ukuthi leSwatini libe nendzawo yokugcina tinhlanyelo iGen Bank lechazwe njengalehamba embili kulesifundza sakaSadak. Tindzabeni kubika Sontomlangeni kaManzini. Inhlangano sakha kwethu Magomba yendzawo yakuMagomba ngaphansi kwenkhundla yaseMpolonjeni ithi iyayibona inzuzo engadze labanayo leseyidlale inzima lenkulu ekuthuthukiseni impilo taso. Anze le nhlangano yatfola lusito enhlanganweni iWorld Food Programme. Lesive sendzawo yaseMagomba emphakathi wakandzangu sibonga sicedzi kubaka Arket kanye nebaka WFP ngekubachasa ngemphahla yekulima ingadze leseyithuthukise timpilo talesive. Sicocisana nemalunga lenhlangano abeke kanjena. Kusukela nje ekuqaleni nasaqala le fencing konke ayena tingotho cha basite kakhulu ngibo kakhulu abasite kusizibe la sikhona khona. Kusite iphilise izinto letiningi kakhulu singakayi kosebenza dane ukuhamba siyofuna umsebenzi sigcina nawo lo msebenzi singawutholi. Qaleni kwami kulima ngamotivate ukuthi ekhaya ingadi esikhule ngayo. Ngifundzile ngasicethe isikole ngafundza ngayo ingadi. So ngiva ngazi ukuthi imali ikhona la ngadeni. Babathe ngiyabuka naso compare imali ngithola la ngadeni nemali engayithola kamlungu. Ekupheleni kwenyanga iningi kakhulu engayithola la ngadeni imali lengayithola kamlungu. Ngakho ke ngive ngazi ukuthi noma ngabe ngisicedzile isikole ngaya kona kuyofundzela but ekugcineni kwako konke kuba ngumlimi. Ngakusho kubantu labasha ukuthi bangayithatheli phasi indaba yengadi. Bamfula balingana nami nje mangayibuka ingadi ngokuthi itabonela tinzipho engabonela ini but nje le mali etholakala la ngikhathi la iningi kakhulu. Ikhona mbanami kakhulu impilo. Sifika kulesigaba lesi ngibusweti lesingibobona. Sibathe siyabuka ukuthi koja singaphila kanjani ngoba lokuphila ngekupheka ucela kuletinini taNkulunkulu kuyende ukhanze ukuthi awusasitakali. Bagcina sebadziniwe sesakhala icebo ukuthi sibomake singaphili ngekuhlala asiphile ngekukhushutela. Litiko letekulima liyawakhutsata emaswati ukuthi akalimele ekuthengisa kundlondlobalisa timpilo tawo kanye nekutakhela amathuba emsebenzi. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa eMagomba. Lenqusele live lemangisi kuleli Simon Boyden uthi kusebenzisa amandla elilanga pheceleti solar panels kuyindlela yekonga gesi kanye ke nekulwa nekuguquguquka kwesimo selitulu. Boyden abekhuluma ngesikhathi inhlangano lesekelwe ngiwo emangisi lesitala beswele leyatiwa ngeAll Out Africa ivula ama solar panels edladleni ke ezulwini. It's already generating after a couple of months 2/3 of your electricity, which means you're paying 2/3 less for the power you need, and there's capacity for you to use a lot more. Secondly, as Kim's indicated, it enables older children, youths and adolescents to get access to the internet and to some of the training that we've also worked in the past with All Out Africa to provide, to give young people the skills and training they need to get jobs or indeed to set up their own businesses. And then thirdly, as I say, this for us is at a very small level an example of what could be done nationally. So then when I do have those meetings with government ministers and officials, I can point to this kind of project at a very small level and encourage them to do something much bigger at a national level. We're talking in the region of 200,000 orphaned and vulnerable children that the country needs to provide early developmental education to. And we're extremely proud of the kids and of the neighborhood care point and the good work of the team that make it happen. Just hearing the kids singing and looking at their exercise books, you can see that they're really getting that foundation. So Kuku, you and your team, thank you so much for the effort that you put in. Kulethi qhamuka ngaphandle kwakuleli emave asentshonalanga yachubeka nekumikisa lusito lwetikhali eveni le-Ukraine.
Lokhu-ke kulandzela ukuthi emalunga la-27 alenhlangano abusise isikhwama semali lesitigidzi letisihlanu nengcenye temali yemave alabamhlophe letawusetjentiswa kwesekela live le-Ukraine. Emavela ngaphansi kwenhlangano yemava labamhlophe sekavumile ukuthi kusungulwe isikhwama semali letigidzi letisihlanu nengcenye temali yemava labamhlophe kude kumikiswe tikhali eveni le-Ukraine njengoba lichubeka nekubambana etulu ngetihluthu nelive le-Russia. Emhlanganweni wabombasata bemave la-27 langephansi kwalenhlangano kuvunyelwene ukuthi azisuswe isivumelwano sekuthula labesentiwe i-European Peace Facility. Emavikini lamabili lendlulile mengameli welive le-Russia Vladimir Putin uyale emava asentshonalanga ukuthi uma nje angalinga athumele emasotsha eveni le-Ukraine yena ulungele kucala i-nuclear war. Ngakulokunye live le-Russia lilungiselela lukhetho lwamengameli kulembela sonto. Kulolu khetho lolutawubanjwa ngelisonto mengameli Vladimir Putin kubheke ukuthi aphumelela abuyele ehhovisi ihlandla lesihlanu lokutawumenta besehhovisi kude kube ngomnyaka wa 2030. Bahlati bemthetho bathi Putin loneminyaka lengama-71 budzala utawubusa lelive lelinebantu labatigidzi letilkhulu-41 ade ayofa. Umthetho sisekelo welive le-Russia bewuvuma ukuthi Putin aphume ehhovisi ngeminyaka wa 2008 kepha ngebucili bakhe na Dmitry Medvedev Putin sewube sesihlalweni emahlandla lamane. Lobikela umsakazi wetithombe ye-Eswatini TV ngompendulo kumbi kanti itithombe titholakele ka-France 24 naka-DW. Kutemidlalo lonxusele live leNgilandi kuleli Simon Boyden uthi live lakangwane linabo badlali labanemakhono. Boyden uthi lokhu wakubona uma abukela imidlalo yema-Commonwealth Games labekabanjelwe edolobheni le-Birmingham eveni leNgilandi. Lo ncusele live lemangisi kuleli Simon Boyden uthi live lakangwane libonakala linelithalenta sibili kutemidlalo. Boyden uthi lokhu kubonakala kakhulu ngesikhathi tinhlangano tetemidlalo etahlukahlukene etingenela imicudzilwano emhlaba lifa ikhatsi ema-Olympics kanye nale yama-Commonwealth. Well, absolutely. I mean, there were, I think, almost a dozen Eswatini who went to Birmingham 2 years ago for the Commonwealth Games and competed at the highest level. I'm looking forward to seeing which Eswatini qualify for the Olympics in Paris this year. So listen, that's obviously the level which generates the global attention. But I think what's really important is that everyone, regardless of the level of their ability or their access to facilities, is able to enjoy sporting physical activity. Ngakulokunye Boyden uvete umuvo wakhe emidlalweni ye-English Premier League yalonyaka lakathi khona kumaqembu lamathathu lalelwa yona lenkomishi lokuyi-Manchester City, Liverpool kanye ne-Arsenal onke anawo amathuba okuyiphakamisa. Boyden uphethe ngekukhuthata tinhlangano tetemidlalo kuleli ukuthi tichubeke tisebente ngekukhandla kude ukuthi izinga letemidlalo liphakame lapha eveni. Lobikela umsakazi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswa uFabrice Msonera eMbabane. Kulesikhathi sitawubuka letole etichamuka kulamanye emave emhlaba kutemidlalo emacembu etepolitiki eveni leGhana akahambisani nani nekwekuthi lela live libambe imidlalo yema-All Africa Games kunembiko. Etichamuka ngaphandle sitawucala eveni laseGhana lapho khona-ke labangaboni ngaso linye nehulumende welive laseGhana kuthi kudlalisa imidlalo ema-All Africa Games alonyaka kube ngumsebenzi lodulele live lapho khona kusebenziswa imali elinganisela $250 million kanti live leGhana libhekene nesimo semnotho lesingasiso sihle. Emidlalo nebhola sekaphelele emacembu lasiphohlongo lokubheka ukuthi angenele ama-quarter finals endzebe ye-UEFA Champions League lapho khona lamathafa achamuka eveni laseSpain lokuyi-Real Madrid, Barcelona kanye ne-Atletico Madrid, lamabili achamuka eveni laseNgilandi lokuyi-Manchester City kanye ne-Arsenal. Bese kuthi eJalimane mabili nakhona lokuyi-Bayern Munich kanye ne-Borussia Dortmund kanye nalinye laseveni laseFrance lokuyi-Paris Saint-Germain. Emidlalweni elibhola limphebetho ngaphasi kwenzebe i-Indian Wells lechubekako Irene Sabalenko waseveni laseBelarus losenzaweni yesibili kuma-World Rankings awuphumile kulenzebe kulandzela kukhala phasi ku-M Navarro waseveni laseMelika esigabeni se-4th round salenzebe. Kubo babe Daniil Medvedev waseveni laseRussia yena uchubekele esigabeni sema-quarter finals kulandzela kushaya Grigor Dimitrov waseveni laseBulgaria.
Lobekela umsakathi Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzumbi kuhlanganiswa uFabrice Msonera tithombe qhamuka ka-DWV ina France 24. Mizuzu engamashumi lamabili kubumbene insimbi yeqala lomhla emini asitephethe lapho hotel suku litabeke tingumthamo linambitheka uma kubumbana insimbi yesikhombisa nzambama ibinansuku lo hlobisana kahle.